సో ఫ్రెండ్స్, అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూశారు కదా. సో ఈ మెషిన్ ఎలా అసెంబుల్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. సో ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసేయండి. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.
ఓకే. సో అసెంబ్లీ వీడియో చూశారు కదా. సో మెషిన్ని ఎలా ఫిక్స్ చేసుకోవాలో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. చాలా సింపుల్ ఇది. సో ఈ మెషిన్ ప్రెషర్ ఎలా ఉంటుంది, దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి అనేది మీకు ఇంకొక వీడియోలో నేను చూపించిపోతున్నాను. సో టిల్ దెన్ సైనింగ్ ఆఫ్, మీ సురేష్ బాబీ. బై బాయ్.